ಗಿರೀಶ್ ಗಿರೀಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಪ್ರಧಾನ್. ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈಗ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಅನುಮತಿ ತಗೋತೀರಿ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಗಸಿಯಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋರಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು. ಗ್ಲೋರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ನಾವಿವಾಗ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಏನು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ವುಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೆಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ PR, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. So first investigation reports has to get completed. Once that is completed, we'll know the remedial measures. And in our own interest, irrespective of the investigation report, safety audit, as I told you, we have to get it done. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎ PR, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೈಸನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈಗ ಐಕಾನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? We have to put our effort to see that we get back the matches and bring back the glory is what we are trying to say in the manifesto. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಆಗತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಆನ್ ಝೋನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಒಂಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಿಚಸ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮಾರು ಇದೆ. So I think as of now, I think the focus is on the zonal centers, zonal cricket, zonal academies, taking BCCI matches there to those zonal centers. So other male focus madi idu, as I said, it's time consuming, but yes, the effort is going to be not just 100%, probably much more than that. Venki, you've been associated with cricket in different roles, be it a player, a coach, a selector, and you've also been part of the KSCA earlier. So, as an administrator, what are the challenges that you face, and when compared to that time and now, what has changed from there? So there are challenges everywhere, be it a coach or whatever it is. Even as an administrator, also it has got its own challenges. So it's just that how with what mindset that you are going into that role, and how you're going to take on those challenges. So for us, taking on challenges, it's not new, because you got to, as players, we had to take decisions on your toes, and we are always good in finding solutions, right? If a batter hits me, nowadays, if the batter hits me for a boundary, I need to find a solution how I can come back to either get him out or to bowl a dot ball and to again put back the pressure on him, isn't it? It's vice versa. So we are always good in finding solutions. So administration has also got its own challenges, and we have been talking about a lot of challenges. A lot of questions have been asked about, how we're going to revive that glory that has been lost as of now. So it's a mindset and your effort all out
going all out to make sure you bring back a lot of things. So so that's about it, I suppose. Sir, you promised to bring international matches back to Chinnaswamy. Since scheduling is decided by the BCCI, what specific steps will you take to secure matches? And my second question is, ticketing for Chinnaswamy matches has often faced criticism for black marketing and unfair access. What concrete changes will you implement if you gain power? Sir, as far as bringing back international match is concerned, it's definitely the BCCI who are going to allocate the matches. So what we mean to say is, one of the preconditions whenever BCCI allots a matches, they give us a deadline to get the state government permission. If I don't get the permission, they will not host the matches. So before hosting, they make a correspondence to the concerned state association, ask us to get the permission from the state government. Once we get the permission, the match will be hosted. In the current situation, as you know that the permission has been denied, what we mean to say is we are going to work together to see that as and when the match is coming to Bangalore, we will put our efforts to get the necessary permissions from the government agencies so that the matches can come back to the Bangalore. As far as ticketing is concerned, I can tell you it's only an isolated situation where some people are selling at black market. When you're selling 30,000 capacity, what control you have on 2-3 tickets if they're selling? Not that we are shying away from our responsibility. We would definitely ensure that we want to make it 100% digital sale of tickets, because once you make a digital sale of tickets, at least you get a control over to whom you have sold the tickets. At the same time, some of them say that they are not very tech savvy. For the lower stands, there have been a lot of pressure selling that you have to sell at the counter, you can't do digital. In one of the manifests, we have given that we are going to come with the state-of-art technology to make sure we are going to make 100% sale of tickets by digitally only, and try to see that the tickets are sold to the right people. This is the best we can do as administrators. So in your manifesto, a lot of things have been talked about, developing the infrastructure, but you haven't mentioned about the budget limits and the timeline. If you can share this, it may be quite early, but if you can share, please share it. Sir, it takes time, sir. Whatever we have said is what is that we intend to do. There is a different internal process we need to follow for achieving whatever is required. We will definitely follow what is required as per the bylaws, and we'll share it with our members, whatever required as per bylaws. No more questions, anyone? Last question, please. Last question. ವಿನಯ್ ಸರ್, ಮುಕುಂದ್ ಅಂತ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಾ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತರಬೇಕು. KSCA ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತರ ಮಾಡಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ of the museum, and that can generate the revenue also. This has been initiated actually some time back when we were there. We already initiated. There was the agency working on setting up this. We will revisit and we want to bring back the museum to Chinnaswamy Stadium. That's what we have mentioned. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಾ? Already ನೋಡಿದೀವಿ. We'll come back. A lot of things are there internally. We have to look at that, and we have already identified a space, and we have to go back. I'm not there in last 3 years. I don't know whether the space is still there. If it is not there, we'll find a space and see that it is implemented. The question also is that ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೀವು, 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಅದು ಕಷ್ಟನೇ. That's also true, and we have to be realistic. ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ, that is a big question. Plan ಇದೆ, and efforts are going to be there, and as I said, to any extent, to great extent, ಬರೀ ನಾವು ಪವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ದಿ
other cricketers, okay, they are all with us, so they are all going to be backing us and trying to see how best we can get a lot of these things implemented. But focus ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.